BBC World Service has released a documentary on the July Revolution of Bangladesh 2024. This documentary has also been released in Bangla too. Same content, just the language is different. In the description of the video it says, BBC investigates the popular uprising that led to the downfall of Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina on August 5, 2024, when 36 days of protest ended in bloodshed. At least 52 people were killed and hundreds injured when police indiscriminately opened fire on protesters in Jatrabari, Dhaka. Oh, it is a Jatrabari based video. Using unseen videos, documents and eyewitness accounts, BBCEye forensically pieces together what happened and why and who was responsible for one of the worst incident of police brutality in Bangladesh history, maybe in world history. Let's check out the video now. August 5th, 2024. Dhaka, Bangladesh. Protesters flee a barrage of bullets. But one man continues to film. ফোন ধরে বলে যে আপনার ফোন তো বন্ধু তো গুলি খাইছে ওর অবস্থা ভালো না In this neighborhood of Jatrabari, police fire indiscriminately, killing at least 52 people and injuring countless others. মানে তারা তো মনে করেন ধরে ধরে ফায়ার করতেছে দুইটা তিনটা বাড়ি দেয় বলে কি যাও যাই দৌড় দিলেই গুলি করে মানে কিভাবে যে ভাই গুলি করছে আমরা এখনো বলে থাকি যে আমাদের হয়তোবা মৃত্যু অথবা মাতৃভূমি দুটার একটা With unseen footage, accounts from police and protesters, and documents, we uncover what happened and who was responsible. এই পুলিশ তো আর নিজের ইচ্ছায় গুলি করে নাই পুলিশকে তো কেউ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশনাগুলো কারা দিল এখন লেখা নির্বাচন ব্যবহার করে গুলি করতে We ask what role the army played. After weeks of bloodshed across Bangladesh, Prime Minister Sheikh Hasina flees. সরকার চাচ্ছিল যে আন্দোলন যেভাবেই হোক দমন করার জন্য তার বিচার করো Is this trailer intense? That's OMG. Wow. What's coming up? For 15 years, Bangladesh was ruled by Sheikh Hasina and her Awami League party. Bangladesh always maintain the human rights. To me, human rights means their security, their right to food, right to vote, right to live, everything we maintain. But over the years, Hasina's regime had become increasingly corrupt and authoritarian. Opponents were jailed,
Many were tortured. And in July 2024, protests ignited across the country after the reinstatement of Bangladesh's quota system, a law that limited access to government jobs. About 30% of jobs were set aside for the families of veterans who fought in the country's War of Independence. Students like Russell Mahmood coordinated the protests. যখন দেখলাম যে আমার এই কোটা সংস্কার, এটা আমি যেহেতু শিক্ষার্থী, আমি এই কোটার যদি হচ্ছে বৈষম্যের শিকার হয়ে যায়, তাহলে আমি দেখা যায় একটা ভালো জব পাবো না। Why did you skip 15th July? One incident on 16th July transforms these protests into a revolution. At the forefront stands 23-year-old Abu Saeed, a lone student facing a mass of officers. He is struck repeatedly by shotguns loaded with lethal metal pellets. Abu Saeed dies before he can reach the hospital. Now, students are no longer appeased by amendments to the quota law. আমাদের ছাত্র এবং জনতার অভ্যুত্থান নামে যখন আমরা ঘোষণা দেই, তখন জনতাও আমাদের সাথে এসেছে। News of Abu Saeed's killing goes viral. Setting the streets of Bangladesh alight. And that evening, Prime Minister Sheikh Hasina addresses the nation. এই আন্দোলনের শুরু থেকেই সরকার যথেষ্ট ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। বরং আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশ সহযোগিতা করে। আমি আন্দোলনরত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। দিনের পর দিন প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ভাই বোনরা আহত হচ্ছে, ভাই বোনরা শহীদ হয়ে যাচ্ছে। তখন তো আর আমরা এত রক্তের উপর দাঁড়িয়ে এই রক্ত মারে আমরা হচ্ছে গিয়ে শেখ হাসিনার সাথে সংলাপে বসতে পারি না। Soon after Hasina's speech, the country is plunged into a communications blackout. The government orders internet services to be shut down. সরকার চাচ্ছিল যে আন্দোলন যেভাবেই হোক দমন করার জন্য। Bijoy, a young student, becomes a powerful voice in the rising resistance. আমাদের ফার্স্টে প্ল্যান ছিল আপনার যখন ইন্টারনেট শেষ হয়ে যায় সবাইকে আবার একত্রিত করার, কারণ গণহারে গ্রেপ্তার চলছিল, কোথায় কে ছিল আমরা কারোই খোঁজ পাচ্ছিলাম না। সবগুলোকে অ্যারেস্ট করতে বলছিল আজকে, সবাইকে বলা হয়েছে যেখান থেকে টিকা পারবো দেখে ফেলি। Hasina issues an order. Police and security forces are to use lethal force. This leaked recording, which has been verified by BBCEye, shows her directing the security response. এখন লেখা লিখবেন ব্যবহার করবে, যেখানে পারে সেটা গুলি করবে। One key flashpoint is Jatrabari, a critical junction
connecting the capital Dhaka with the port city of Chattogram, a vital supply route. অনেক জনগণ থাকে যাত্রাবাড়ি ড্যামরা এলাকায়, কারণ ঢাকামুখী একটা প্রবেশ পথ এই যাত্রাবাড়ি। এই এলাকার মধ্যে সবাই থাকে, স্টুডেন্টও আছে, আপনার অনেক শ্রমিক আছে। At this intersection is a heavily guarded police station responsible for maintaining order on the highway. Repeated attempts by the protesters to block the highway spark fierce clashes with the police. বাংলাদেশের মানুষ তো স্বাধীন, তারা কথা বলতেই পারে। এখন যদি ওনাদের কথা বলার সেই স্বাধীনতা হারায় ফেলে, তখন জনগণ তো এমনি ক্ষিপ্ত থাকে। The government announces a nationwide curfew, and those who break the rules face brutal consequences. Documents from Jatrabari police station given to BBCEye reveal that police use live ammunition and military-grade rifles. The police and army dispersed crowds on Jatrabari highway as part of a major operation on 20th July. And one notorious incident is captured on camera. Imam Hassan Taim, a 19-year-old student, is near a tea shop on the highway when he is beaten and shot by police. His friend tries to get him to safety, but police continue firing. Later that day, he dies. Documents from Jatrabari police station reveal the extent of violence that day. This is one of the scenes that struck me hard. The boy shot his friend or some co-warrior maybe trying to save him. Police is shooting to both of them. This is the brutalest thing maybe I have experienced or seen in my life. How you try to justify this massacre? How? What do you need to do to develop this type of police? Human being. These shooters are not human beings.